Hello students, welcome back in our channel Environment Engineering Education. Today we are going to continue the practice problems on the design of a trickling filter. Before going to start, I would like to request you all to please do share, subscribe and like my channel and this video to know more about the environment. माझ्या चॅनलवरती नवीन असलेल्या प्रत्येक स्टुडंटला मी रिक्वेस्ट करते माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या आणखीन फ्रेंड्सना तुम्ही हे चॅनल शेअर करू शकता. तर आज आपण बघणार आहोत ट्रिकलिंग फिल्टर्स रिलेटेड डिझाईन प्रॉब्लेम्स. आता हे डिझाईन प्रॉब्लेम्स जे काही आहेत ते मिनिमम 70 मार्क्सच्या पेपरमध्ये 5 ते 6 मार्कांपर्यंत येऊ शकतात आणि ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये 2 मार्काचे ऑब्जेक्टिव्ह जसे गेटला विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो ट्रिकलिंग फिल्टर रिलेटेड डिझाईन प्रॉब्लेम्स आज आपण बघणार आहोत. डिटरमाइन फर्स्ट आपला क्वेश्चन असेल डिझाईन प्रॉब्लेम मधला. डिटरमाइन साइज ऑफ अ हाय रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर अ गिवन फॉलोइंग डेटा. सी हाय रेट विचारलेलं असू देत किंवा लो रेट विचारलेलं असू देत, दोन्ही मधला फरक एकच आहे की जे व्हॅल्यूज आहेत किंवा रेंजेस आहेत तुमच्या डिझाईन पॅरामीटर्स मधले, मग ते हायड्रॉलिक लोडिंग असू देत, ऑर्गॅनिक लोडिंग असू देत, डेप्थ रिलेटेड व्हॅल्यू असू देत किंवा रेशो जो काही आहे तुमचा रिसर्क्युलेशन रेशो, तर हे जे काही व्हॅल्यूज आहेत ते हाय रेटसाठी वेगळे आहेत आणि लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टरसाठी वेगळे आहेत. सो डिझाईन करताना जर प्रॉब्लेम दिलेला असेल तर त्याच्यामध्ये पहिला नीट वाचून घ्याल की हाय रेट डिझाईन करायला सांगितलंय की लो रेट डिझाईन करायला सांगितलंय. सो माझ्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी टिपिकल रेंज जी आहे त्या डिझाईन पॅरामीटर्सची ती ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेली आहे. तुम्ही पाहिला नसाल तर तो प्रिव्हियस व्हिडिओ बघू शकता, मी लिंक तुम्हाला शेअर करते आहे. तर आत्ताच्या या प्रॉब्लेम मध्ये विचारलेला आहे हाय रेट ट्रिकलिंग फिल्टरला तुम्हाला डिझाईन करायचंय. आता डिझाईन करायचंय म्हणजे काय करायचंय, तर पहिलं बीओडी लोडिंग किती येणार आहे तुमच्या ट्रिकलिंग फिल्टरचं, इफिशियन्सी ट्रिकलिंग फिल्टरची काय काय आहे किंवा किती येणार आहे तुमच्या दिलेल्या फ्लो वरून, आणि सगळ्यात शेवटचं म्हणजे तुमच्या ट्रिकलिंग फिल्टरचे डायमेन्शन्स काय असणार आहे. ओके, हे 3 गोष्टी तुम्हाला ट्रिकलिंग फिल्टर डिझाईन करायचं आहे म्हणजे तेवढं काढायचं आहे. ओके, आता दिलेला प्रॉब्लेम काय आहे, डिटरमाइन साइज ऑफ अ हाय रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर फॉलोइंग डेटा. डेटामध्ये काय दिलंय, सिवेज फ्लो दिलेला आहे, रिसर्क्युलेशन रेशो दिलेला आहे, रेशो म्हणण्यापेक्षा रिसर्क्युलेशन फॅक्टर म्हणलात तरी पण चालेल, दॅट इज युअर एफ. नेक्स्ट इज बीओडी ऑफ अ रॉ सिवेज दिलेला आहे, बीओडी रिमूव्ड इन अ प्रायमरी ट्रिकलिंग फिल्टर पर्सेंटेज दिलेला आहे आणि डिझायर्ड बीओडी किती आहे त्या इफ्लुएंटचा ते सुद्धा तुम्हाला दिलेलं आहे. आता या 5 पॉइंट्स वरून तुम्हाला तुमचा हाय रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो काही आहे त्याचं साईज किंवा होल ट्रिकलिंग फिल्टर तुम्हाला डिझाईन करायला सांगितलंय. ओके, सो हाऊ टू सॉल्व दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम have with you is flow rate. So we have Q is equal to 5 mld is already given. Now, as we have already discussed in our last video, the first step is nothing but to calculate your BOD, total BOD loading. BOD 5 we will call it as, which is given as Q into your given BOD 5 value. Okay, so what will be the value over here? Total BOD 5 value, oh sorry, BOD loading you may call it as, is equal to QS5 MLD चं कन्वर्जन तुम्हाला liters per day मध्ये करायचं आहे, so into 10 raised to, how much will be there, 10 raised to 6 liters per day into BOD which is given as 230 230
mg per liter is there, and now we want it in kg per day. Okay, because in our formula of efficiency we want it in a kg per day, so we will convert this 230 mg per liter into kg per day. That will becomes into 10 raised to minus 6. Okay, so this value will be come as 1150 kg per day. This is our first step, that is total loading, BOD loading. Next is BOD of a sewage entering into BOD of sewage entering into trickling filter. आता हे कसं काढायचं, तर जो आपला आता आलेला BOD 5 आहे in step 1 total BOD into percentage removal in first step. Percentage of BOD removed in primary treatment. Okay, so BOD entering in trickling filter will be equal to, what was our first BOD? 1150. Now see, in a primary trickling filter, in our last problem, it was given as the data is said BOD removed in a primary clarifier or in a primary treatment is 30%. Okay, so we need to go for 30 minus kitna hoga, 100 minus 30, that is 70%. Okay, so it will comes out to be 70%, matlab hoga 70 divided by 100, which will be equal to 805 kg per day. Okay, as 30% is removed in primary, only 70% is going to be transferred into our trickling filter. Fine. So 100 में से 30 already remove किया था, इसलिए हम लोगों ने 70 का calculation लिया है, which will be there, who is going to be entered into trickling filter. Fine. So next will be, what will be the next step? That is, we are going to calculate how much BOD will be desired for our effluent. Okay, so the next step will be BOD, I'll call it as desired BOD of effluent, which will be equal to desired given BOD of effluent into RQ. Okay, so desired BOD is equal to 5 into 10 raised to 6, which will gives liters per day, into given value of desired is 25, वो है mg per liter में, तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है kgs में, तो that will become into 10 raised to minus 6. So the whole value will comes out as 125 kgs per day. Okay. Next step is removal efficiency of trickling filter. Okay, so this will be 805 minus 125 divided by 805 into 100 for percentages. मतलब क्या हुआ,
जो भी आपका entering into trickling filter था, okay, that was your entering minus desired divided by entering, okay, Ci minus C naught divided by Ci, okay, that is the मतलब basic formula for efficiency for any type of units. Okay, so this is your primary efficiency, matlab removal efficiency of trickling filter, and the answer for this is 85%. So whatever design flow is there, this design flow, for this design flow, and the whatever load is there, BOD load is there, your trickling filter is going to give you 85% of removal efficiency for this calculation. Okay, now we need to calculate your volume and the rest of the uh, this thing, rest of the dimensions of your trickling filter. Okay, so what we are going to do is we are going to use efficiency formula. Before that, you need to assume something. Now, E is equal to 100 divided by 1 plus the formula I have already told you what is the main formula for efficiency, okay, in my previous video. If you don't know, just go through that particular video. Fine. Into, now here under root is there, I am unable. Okay, this is the basic formula for your efficiency. Now what we have with us is we have W, that is your BOD. Okay, volume we need to identify. We have calculated this efficiency already, which is 85%. Okay, now recirculation factor is already given in your data, that is recirculation ratio is 1.5. Okay, if the recirculation ratio is not given, then you need to use the formula, and the formula is 1 plus r divided by 1 plus 0.1 r square. Okay, if the factor is not given, but here the ratio, that is recirculation factor or recirculation ratio, is given 1.5. Okay, so we are going to use f is equal to 1.5. Fine, so our answer will be 85. Efficiency is always there in percentages, so we will keep it as it is. 100 divided by 1 plus 0.44, or W is 805, divided by volume we need to calculate into 1.5. Whole thing is raised to 1/2 or 0.5, you may call it, whatever it is. Okay, so from this you need to go for volume calculation. होप इथपर्यंत तुम्ही लिहून घेतलं असेल किंवा तुम्हाला कळलं असेल. ओके, सो अभी यहाँ से आगे हम लोगों को करना है, वी नीड टू फाइंड आउट V. ओके, सो V will be equal to, after doing whole calculation, you are going to have V is equal to 2439. Please do check the numbers. You can go for a calculator, meter cube. Okay, after doing this whole calculation, you will have this volume. Fine. Now, assuming depth of trickling filter 1.8 meters, typical value. Now, as we know, surface area is equal to volume into depth. Fine. So we know the volume, we don't know the surface area. Surface area is equal to pi by 4 d square. Pi by 4 into d square is equal to, our volume is 2439
39.5 into 1.5. Okay, so by doing this calculation, your D will comes out to be 14.5 meters. Okay, so this is your final answer. Here we have ended whatever the design of your trickling filter is there. Now this will be the half of the design. If you go further, there will be oxygen calculation and something like that, but this is quite okay for your academics. So up to this you can go for the calculation for a given प्रॉब्लेम. ओके, सो याच प्रकारचे प्रॉब्लेम्स बेसिकली तुम्हाला ट्रिकलिंग फिल्टर साठी येऊ शकतात अकॅडमिक्स मध्ये. So this is it. This is the main problem or the common problem which will be asked on your trickling filter. Fine. So to know more, okay, I hope you have understood this particular problem. Now moving forward to the next pattern, consider the same प्रॉब्लेम, तोच प्रॉब्लेम कन्सिडर करा, फक्त त्याच्यामध्ये ट्विस्ट काय असेल तर डेटा विल बी सेम, ओनली रिसर्क्युलेशन रेशो विल बी 0. ओके, लास्ट टाइमचा आपण प्रॉब्लेम घेतला होता, तिकडे होतं 1.5 आणि इकडे आहे 0. नाउ what to do related to this particular problem? See, up to the calculation of desired BOD you can do the same. Okay, only the thing is for F you just put, see, लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण ऑलरेडी बीओडी पर्यंत सगळं काढलंय, टोटल बीओडी काढलं, डिझायर्ड बीओडी काढलं, इफिशियन्सी सुद्धा काढली. इफिशियन्सीच्या पुढे जेव्हा तुम्ही व्हॉल्यूम काढता त्याच्या अगोदर तुम्हाला फक्त इकडे एफ कॅल्क्युलेट करावं लागेल, कारण रेशो जो काही आहे तो 0 दिलाय आणि हाय रेट ट्रिकलिंग फिल्टर मध्ये रेशो जनरली 0 नसतो. सो यू नीड टू गो फॉर एफ calculation. So for F, you can go for using the formula F is equal to 1 plus R divided by 1 plus 0.1 R square. Okay, just use this formula to calculate F. Here your R is equal to 0. Fine. So calculate F and you will get your answer. So F here comes out to be 1 in this particular case. Okay, या पूर्ण केस मध्ये F जो काही आहे तो 1 येतोय. सो पुढच्या इफिशियन्सीच्या फॉर्म्युला मध्ये फक्त F is equal to 1 ठेवून you can calculate your own dimensions of your trickling filter for recirculation ratio is equal to 0. Fine. So this is the second problem that we have seen in this particular video. I hope you have understood how to solve a trickling filter problem. So this much is there for today's lecture. I hope you have understood everything. If you have any problem, please do comment to this video. Thank you. Thank you very much. Please do like, share, and subscribe to my channel if you like this video and want me to cover much more problems and the points related to environment engineering. So stay tuned. Thank you.